second law of thermodynamics, which is also known as law of degradation of energy. Second law of thermodynamics has got two different and distinct statements known as Kelvin-Planck statement and Clausius statement. Rendu statements ka manam we will give the second law of thermodynamics. Kelvin-Planck statement. Both are scientists actually. Another statement is Clausius statement. All are famous scientists, Lord Kelvin, Max Planck, Rudolf Clausius. These are the founding fathers of the thermodynamics. ఈ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ లోంచి మనం డిఫైన్ చేసేది హీట్ ఇంజన్. హీట్ ఇంజన్ అన్న వర్డ్ ఇక్కడే డిఫైన్ అవుతుందండి. ఈ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ లోంచి డిఫైన్ అయ్యేది ఐదర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ హీట్ పంప్. ఆ రెండు కూడా మనకి క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ లోంచి డిఫైన్ చేస్తాం. ఈ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కన్సర్న్. హీట్ ఇంజన్, రిఫ్రిజిరేటర్, హీట్ పంప్ ఈ రెండు ఇందులోంచి వస్తాయి. హీట్ ఇంజన్ అనేది కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వస్తుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కెల్విన్ ప్లాంక్. Kelvin Planck statement. It is impossible to construct a heat engine operating in a cyclic process It is impossible to construct a heat engine operating in a cyclic process which will produce no effect other than the transfer of heat from a single thermal reservoir and do equal amount of work. It is a negative statement. Look at this. It is impossible to construct a heat engine operating in a cyclic process which will produce no effect other than the transfer of heat from a single thermal reservoir and do equal amount of work. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీట్ ఇంజన్ అంటే ఏమిటండి? మనం ఆ వర్డ్ని చాలా తరోగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ ది థర్మోడైనమిక్స్, హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ మస్ట్ కమ్ ఇన్ టు మైండ్. ఏ హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ రిసీవ్స్ హీట్ ఫ్రమ్ సమ్ సోర్స్. ఒక హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ నుంచి కానీ ఒక హీట్ తీసుకుని వర్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హీట్ తీసుకుని వర్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి సైక్లిక్ డివైస్నే ఇట్ ఈస్ అ సైక్లిక్ డివైస్. సైక్లిక్ అంటే ఒక బిగినింగ్ స్టేట్ దగ్గర మొదలుపెట్టి ఆఫ్టర్ అండర్ గోయింగ్ వేరియస్ ప్రాసెసెస్ మళ్ళీ అదే స్టేట్కి రావడం అనేది. ఎనీ హీట్ ఇంజన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ప్రొడ్యూస్ మెకానికల్ వర్క్ బై రిసీవింగ్ సమ్ హీట్ ఫ్రమ్ సమ్ సోర్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అని చూస్తే ఐ కెన్ గివ్ ద 3 క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. మన internal combustion engine, maybe a petrol engine or a diesel engine, it is a best example for the heat engine. Number 2, steam power plant.
wherein all the electric power we are generating, it is a example for the heat engine. One is IC engine, another is steam power plant working on the Rankine cycle. Number 3, gas turbine power plant, which is used to drive the aircrafts or the jet planes or the turbojet units. That is also a cyclic heat engine. In moodu kuda, all of them, they are producing the mechanical work by receiving some heat from some source. Okay, a source another combustion chamber kavatchu. By burning the fuel, we are generating heat. That combustion chamber will be maybe acting as a source of heat. So, ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఐసీ ఇంజన్, స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ అండ్ గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. Even the rocket engine also you can take it as a heat engine only, because you are getting the mechanical work. Rocket is moving up into the space against the gravity. How the heat is generated? By burning the maybe hydrogen fuel inside the combustion chamber of the rocket. Okay. So, it is impossible to construct a heat engine operating in a cyclic process where effect ఏమీ ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. ఒక సింగిల్ థర్మల్ రిజర్వాయర్లోంచి తీసుకున్న హీట్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా వర్క్ కింద మార్చేటటువంటి సైక్లిక్ హీట్ ఇంజిన్ని తయారు చేయలేము. ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హీట్ ఇంజిన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక సింగిల్ థర్మల్ రిజర్వాయర్ నుంచి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఆ తీసుకున్న హీట్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా వర్క్ రూపంలో బయటకి ఇచ్చేస్తుంది అని అంటే అటువంటి ఇంజిన్ తయారు చేయలేము. దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా గ్రాఫికల్గా మనం స్కెచ్ ద్వారా ఇలా చూపించవచ్చు. సింగిల్ థర్మల్ రిజర్వాయర్. అసలు థర్మల్ రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటండి? జనరల్గా మనం రిజర్వాయర్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ వాడతాం? పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ ఉండి, పెద్ద వాటర్ ట్యాంకు ఫుల్ క్యారింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, అందులోంచి ఒక 10 బిందెలు నీళ్లు తీసినందువల్ల ఆ రిజర్వాయర్ యొక్క లెవెల్ మారదు, తగ్గదు కదా. అదే మాదిరిగా అది వాటర్ రిజర్వాయర్. ఇక్కడ థర్మల్ రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటంటే, థర్మల్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ ఎ థింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ హీట్, ఇట్స్ టెంపరేచర్ విల్ నాట్ డిక్రీజ్. మనం ఒక థర్మల్ రిజర్వాయర్లోంచి అంత హీట్ అని తీసుకోండి, దాని హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్లోంచి దాని యొక్క టెంపరేచర్ మారదు. అదే మాదిరిగా లో టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ అంటే అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్కి మీరు ఎంతైనా హీట్ రిజెక్ట్ ఇవ్వండి, దాని యొక్క టెంపరేచర్ మారదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ రిజర్వాయర్. ద థర్మల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎనీ థర్మల్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ఎందుకంటే మనకి ఎంత హీట్ ఇచ్చినా, ఎంత హీట్ తీసుకున్నా దాంట్లోంచి ఎటువంటి టెంపరేచర్ మార్పు రావు, కాబట్టి దాన్ని రిజర్వాయర్ అంటారు. సో ఒక సింగిల్ థర్మల్ రిజర్వాయర్లో తోటి ఈ సైక్లిక్ హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజింగ్ హీట్, తీసుకున్న హీట్ అంతా కూడా వర్క్ కింద మార్చేసింది. ఇటువంటి ఇంజన్ని తయారు చేయలేం. ఇట్స్ జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇంటూ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. So what is possible? If you just look at the what is possible and to say this is possible. A cyclic heat engine while operating in a cyclic process must exchange heat with 2 different reservoirs at 2 different temperatures. High temperature thermal reservoir and low temperature thermal reservoir. The heat supply, this is heat rejection, network output. Definitely this is lesser than heat supply. W అనేది it is lesser than heat supply. ఇది possible అండి. Only such engine is possible. This is the impossible. The Kelvin Planck statement says that any cyclic heat engine must operate between 2 different reservoirs at 2 different temperatures. దీన్నే TH అనొచ్చు, దీన్ని TL. దీన్ని హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్కి ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి, దీన్ని సోర్స్ అంటారు.
సోర్స్, దీన్ని సింక్ అని కూడా అనొచ్చు. TL is the temperature of the sink, TH is the temperature of the source, which are at two different temperatures. Any cyclic heat engine must operate between two different reservoirs which are at two different temperatures. ఆ హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్లోంచి కొంత హీట్ తీసుకుని, దిస్ ఇస్ ద హీట్ సప్లైడ్ టు ద హీట్ ఇంజన్. అందులో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే వర్క్ కింద మార్చుకుని మిగిలిన భాగాన్ని it must reject to the low temperature reservoir or to the sink. So that is how any practical heat engine must operate. IC engine gaani, steam power plant gaani, steam power plant undi, what is the source there? Boiler furnace, ekkadaithe manam coal burn chestunnam adi. What is the sink? Atmosphere, or the condenser cooling water is the sink in the boiler steam power plant. In the gas turbine power plant, what is the source? The combustion chamber of the gas turbine power plant running on Brayton cycle. What is the sink? Atmosphere. See, for all the heat engines, if you observe commonly, for all the cyclic heat engines, maybe IC engine, maybe steam power plant or a gas turbine power plant or a rocket engine, what is the sink? The atmosphere, surrounding atmosphere or the ambient temperature. Okay, low temperature reservoir common for all these cyclic heat engine is atmosphere. Okay, now I will give the second statement called as the Clausius statement. It is impossible to construct a device operating, it is impossible to construct a device operating in a cyclic process. It is impossible to construct a device operating in a cyclic process which will produce no effect other than the transfer of heat from a low temperature thermal reservoir to high temperature thermal reservoir. Or it has got another statement also. Heat will never flow from low temperature to high temperature without the aid of external work or agency. అంటే బయట నుంచి వర్క్ కానీ ఏదైనా ఎనర్జీ కానీ తీసుకోకుండా ఏ డివైస్ కూడా లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. హీట్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో స్పాంటేనియస్లీ, న్యాచురల్లీ. స్పాంటేనియస్లీ అంటే తనంతట తానుగా. హీట్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో స్పాంటేనియస్లీ ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ టు ద లో టెంపరేచర్. అదే లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అంటే ఏదైనా డివైస్ ద్వారా ఆ డివైస్కి ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా కొంత ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ కానీ వర్క్ కానీ ఇచ్చి తీరాలి అనేదే ఈ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ యొక్క మెయిన్
main essence. Now, I would like to explain it by taking a figure. Supposing if I presume a device HTR, HTR ante now onwards when I say HTR, it is a high temperature and thermal reservoir. LTR ante low temperature thermal reservoir. Best example for the low temperature thermal reservoir is atmosphere. Thermal reservoir is the thing which can receive any amount of heat if it is a low temperature reservoir, but the temperature of the reservoir will not change. It is a negative statement, that see that it is impossible to construct a device operating in a cyclic process. This cyclic process operate avutundi. ఒక లో టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ నుంచి హీట్ తీసుకుని అదే హీట్ని హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్కి ఇచ్చేసింది. ఇటువంటి డివైస్ని ఎవరు తయారు చేయలేరు. Nobody can manufacture such device. Then what is possible? This is a possible. This is possible. What type of device can be practically made? A device while transferring heat from the low temperature reservoir నుంచి high temperature reservoir కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి కొంత వర్క్ ఇవ్వాలి. వర్క్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్. ఆ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ అంటే హీట్ రూపంలో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎనర్జీని హీట్ రూపంలో కూడా వచ్చు. ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హీట్ని ఉపయోగించి, హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగించి హీట్ని లో టెంపరేచర్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి హీట్ని లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి ప్రాక్టికల్ డివైస్ ఏంటంటే సోలార్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆర్ ఎలక్ట్రోలక్స్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ది 3 ఫ్లూయిడ్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టంలో మనం వర్క్ ఇన్పుట్ కాకుండా ఎనర్జీని హీట్ ఫామ్లో ఇస్తాం. అదే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కన్వెన్షనల్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఎనీ ప్రాక్టికల్ రిఫ్రిజిరేటర్. మన ఇంట్లో డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది. మన ఇంట్లో వీ హ్యావ్ ఎ డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్. దాని పవర్ సప్లై లేకుండా కెన్ యూ రన్ ద డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్? నెవర్. బికాస్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ వీఆర్ సప్లయింగ్ ది హీట్ in the form of mechanical work and you are able to maintain a low temperature inside that box. Okay, air conditioner gaani, refrigerator gaani, heat pump gaani, ivanni kuda practical examples. Practical examples ki classic statement ki refrigerator or air conditioner or heat pump, ఇవన్నీ కూడా examples for this particular practical device which must be supplied with some kind of an work input to transfer the heat from low temperature to the high temperature. I think మీకు హీట్ ఇంజిన్కిను రిఫ్రిజిరేటర్కి తేడా గమనించబడాలి. హీట్ ఇంజిన్లో మనకు వర్క్ వస్తుంది, రిఫ్రిజిరేటర్లో కానీ హీట్ పంప్లో కానీ మనం వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి మీరు ముఖ్యంగా గమనించాలి. రిఫ్రిజిరేటర్ హీట్ పంప్కి అతి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ఫిగర్. ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఎనీ సైకిల్ దట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్, that must be a refrigerating or heat pump cycle. High temperature reservoir, idemo low temperature reservoir. Q absorbed అండ్ క్యూ రిజెక్టెడ్. మనం కొంత వర్క్ ఇవ్వాలి. రిఫ్రిజిరేటర్ ఆపరేట్ కావాలంటే కంపల్సరీగా మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. వర్క్ ఇవ్వకుండా మనం రిఫ్రిజిరేటర్ని ఆపరేట్ చేయలేం. హీట్ పంప్ కూడా చేసేది అదే. ఇక్కడ సపోజింగ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్
heat pump, both refrigerator and heat pump look alike and they do the same thing. This is the high temperature thermal reservoir, nunchi idemo low temperature thermal reservoir. ఇక్కడ కూడా జరిగేది అదే. Here also heat pump cycle also will do the same thing like that of the refrigerator. రెండు కూడా జరిగేది అదే. ఇక్కడ కూడా మనం వర్క్ సప్లై చేయాలి. మరి రెండు ఒకటి జరిగేది ఒకటే అయినప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే, ద మెయిన్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ వాంటెడ్, ఎఫెక్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్, మనకు కావలసినటువంటి ఎఫెక్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ ఆర్ ది యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ Q absorbed from low temperature reservoir is the useful effect wanted, sought after అని కూడా అంటారు, useful effect sought after. Whereas in case of the heat pump, how much heat we are rejecting to the high temperature reservoir, use the useful effect wanted or sought after. So what do you require from the device? Based on that I have two names were given. కానీ రెండు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే రెండిట్లోనూ జరిగేది ఒకటే. ఇక్కడ కూడా లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. రెండిటికి వర్క్ కావాలి, రెండిట్లోనూ జరిగేది ఒకటే, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ లో టెంపరేచర్ టు ద హై టెంపరేచర్ విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. బట్ ఇక్కడ మనం లో టెంపరేచర్ నుంచి ఎంత హీట్ మనం అబ్జార్బ్ చేయగలిగాము అన్నది యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ వాంటెడ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ I can give the two different formulae for the COP, coefficient of performance for the refrigerator, and the coefficient of performance for the heat pump. The COP ఫార్ములాలు రెండు విధాలుగా మనం స్టేట్ చేస్తాం. If the COP of the refrigerator is concerned, what is the useful effect wanted? Heat absorbed from the low temperature reservoir divided by how much work you are spending. Useful effect wanted here is heat absorbed from the low temperature reservoir divided by work input is the COP of the refrigerator. I am defining here coefficient of performance. COP means coefficient of performance. Here it is Q absorbed from low temperature reservoir divided by work input to the refrigerator. Again write it here, COP of the refrigerator is Q absorbed from LTR, low temperature reservoir divided by work input to refrigerator. అదే మాదిరిగా COP of the heat pump, coefficient of performance of the heat pump చూసినట్లయితే it is a Q rejected to high temperature reservoir divided by work input to heat pump. అసలు మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది వెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హవ్ సీన్. మన చాలా సందర్భాల్లో చాలా అకేషన్స్లో మన రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి తెలుసు. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అన్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ or in your house there is a domestic refrigerator where the low temperature thing is maintained inside the box as compared to the hotter surroundings. మన ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది, రిఫ్రిజిరేటర్ డోర్ తీయగానే డెఫినెట్గా మనం యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్. డెఫినెట్లీ అవుట్ సైడ్ ambient కంటే కూడా తక్కువ టెంపరేచర్ మనం గమనిస్తుంటాం.
ice cream parlor కి వెళ్ళారు, you open the ice cream that box where the ice cream is made or kept, you just open that, the temperatures are quite low as compared to the hotter ambient. So that is very commonly you must have seen refrigerating devices. But ఈ heat pump అనేది ఏంటిది, what is this heat pump అంటే generally you must not have seen practically that heat pump. Heat pump is a device which maintains high temperatures inside a room as compared to the very colder ambience. Supposing you go to the a western country, maybe a northern Canada, inside a room you are living, what is the human body most comfortable temperatures according to the air conditioning calculations? 25 degrees Celsius is the most comfort temperature a human body feels. 25 degrees Celsius dry bulb temperature, it is called DBT. But the ambient temperature, ambient at minus 30 degrees Celsius, it is very commonly seen, minus 30 or minus 40 degrees Celsius ambient temperature, maybe minus 20 or negative temperatures you always see many times in the western countries. So heat transfer naturally happens, our room wall kunda Q naturally goes, because lot of temperature difference is there. Heat is always a form of energy which flows from high temperature to the low temperature naturally. It is minus 30 negative, it 20 55 degrees Celsius difference and easily flows, very easily heat transfer happens through the walls. Even if you insulate also it goes. మరి ఆ పోయిన హీట్ ని మనం బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? సేమ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచే తెచ్చుకోవాలి, అట్మాస్ఫియర్ నుంచే గుంజాలి. అట్మాస్ఫియర్ at minus 30 degrees Celsius నుంచి ఈ హీట్ పంప్ సైకిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ minus 30 degrees Celsius నుంచి హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసి దాన్ని హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ 25 degrees Celsiusకి రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సో బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అంటే టు మేక్ ద హీట్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ minus 30 to the 25 according to the Clausius statement, work must be supplied, work input. So in a heat pump what is the useful effect? ఈ హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్కి ఎంత హీట్ రిజెక్ట్ చేసాము అన్నదే, దట్ ఈస్ ది యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ వాంటెడ్. సో దిస్ హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ టు ద హై టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ divided by how much work we are supplying, that is the coefficient of performance of the heat pump. Got it? So the main objective of any heat pump or device is to maintain the high temperature as compared to the colder ambience. The main objective of any heat pump cycle or device is to maintain high temperature inside a room or space with respect to the colder surroundings, very colder surroundings. That is the main objective of any heat pump cycle. Whereas the main objective of any refrigerating cycle is to maintain the low temperature inside a space or the volume, to maintain the low temperature as compared to the hotter ambient. Refrigerator లో ambient hotter గా ఉంటుంది, మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది low temperature inside a colder space. Heat pump లో ambient will be very colder, but we have to maintain the hot things inside a room or the space. That is the main difference between the heat pump and the refrigerator. COP definition కూడా accordingly మారుతుంది. చూడండి, this is the objective in heat pump, this is the objective in the refrigerator. And I would like to give the thermal efficiency. In fact, I forgot to give the thermal efficiency formula. Thermal efficiency of a heat engine cycle we just look at this, any heat engine cycle,
it is a high temperature reservoir. Any heat engine must operate between two reservoirs at two different temperatures. By rejecting the heat rejected by producing shaft work output. Thermal efficiency of any heat engine cycle is equal to net work done per cycle divided by heat supplied to heat engine. Is supplied to heat engine. Any heat engine cycle, this is the definition. But according to the first law of thermodynamics, first law em cheptundante energy can neither be created nor destroyed. But from first law of thermodynamics, for a cyclic device, what is the first law of thermodynamics? Cyclic integral of delta Q is equal to cyclic integral of delta W. This is the statement given by the first law of thermodynamics for a cycle. Heat supplied minus Q rejected should be equal to the net work done per cycle. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఒక సైక్లిక్ డివైస్ లో సమ్ ఆఫ్ ది యారోస్ ఎంటరింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ది యారోస్ లీవింగ్. ఇక్కడ ఒక యారో ఎంటర్ అవుతుంది, ఆ యారో అనగానే అది హీట్ వర్క్ అన్నిటికీ మనం యారోస్ ఇవ్వాలి. రెండింటికి మనం యారోస్ ఇచ్చుకుని దిస్ ఇస్ యారో గోయింగ్ ఇన్, దిస్ ఇస్ యారో గోయింగ్ అవుట్, దిస్ ఇస్ యారో గోయింగ్ అవుట్. దిస్ షుడ్ బి ద సమ్ ఆఫ్ the arrows entering should be equal to the sum of the arrows leaving. When I say arrows, it must include both heat and as well as work. Anni energies ki manam arrow ichukovali. This should be the sum of these two. That means this minus this should be equal to the work output. Okay, therefore thermal efficiency of any heat engine cycle Qs minus Qr divided by Qs 1 minus Qr by Qs. This is the formula for thermal efficiency of any heat engine cycle. According to the Kelvin-Planck statement, any heat engine cycle is the formula, but according to the Kelvin-Planck statement, ఈ Q రిజెక్టెడ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తుందంటే మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఇంజిన్కి సప్లై చేసి సైకిల్కి సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా వర్క్ కింద మార్చలేము. అంటే ఇది కంపల్సరీగా దీనికంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, డెఫినెట్లీ క్యూఆర్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈ క్యూఆర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది కాబట్టి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎనీ హీట్ ఇంజిన్ సైకిల్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 1 or 100%. No heat engine can have a thermal efficiency equal to 100% according to the Kelvin-Planck statement, because QR is always greater than 0. Since according to Kelvin-Planck statement, since QR must always be greater than 0 implies thermal efficiency of any cyclic heat engine must always be less than 1 or 100%. Must always be less than 1 or 100%. That is, no heat engine can have thermal efficiency equal to 100%, including Carnot. Carnot engine, we know that we are going to see in future that Carnot heat engine is the most
highest efficient thermal efficiency Carnot engine కి ఉంటుంది. బట్ దానికి కూడా థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ 100% కంటే లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. Carnot engine also obeys the Kelvin Planck statement or second law. Similarly ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు దానికి దీన్ని. Similarly, no heat pump, no refrigerator or heat pump can have COP equal to infinity, because when the COP will become infinity only when the work done is 0 according to Clausius statement. And Clausius statement ప్రకారం కంపల్సరీగా కొంత వర్క్ ఇవ్వాలి. If work is 0, if work input is 0, no refrigerator can function, no heat pump can function. సో అండ్ వర్క్ డన్ కనుక 0 చేసినట్లయితే COP ఎంత అవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అంటే COP ఇన్ఫినిటీ అయింది అంటే అటువంటి హీట్ పంప్ కానీ అటువంటి రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ ప్రాక్టికల్గా తయారు చేయలేం. కాబట్టి క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏ రిఫ్రిజిరేటర్కైనా ఏ హీట్ పంప్కైనా COP ఇన్ఫినిటీ ఉండడం అనేది కుదరదు. ఏ విధంగా అయితే కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు కెల్విన్ ప్లాంక్, this statement is given according to the Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement prakaram no heat engine can have thermal efficiency equal to 100%. This statement is according to the Clausius statement. No heat pump can have a COP equal to the infinity. Okay, and very important thing what I would like to tell here is, I had given both two statements, Kelvin Planck and Clausius. Both the statements are equivalent. That means violation of one statement automatically will lead to the violation of the other. That point is very important. Both the statements of both the Kelvin Planck statement and Clausius statement of second law of thermodynamics are equivalent. That is, what is the meaning of equivalent? That is, violation of one statement automatically lead to the violation of other, and vice versa. Supposing if you think that Kelvin Planck statement is violated, it means that Clausius statement is automatically violated. If you think that Clausius statement is violated, Kelvin Planck is automatically violated. So one statement violate అయింది అని అనుకుంటే అదర్ స్టేట్మెంట్ కూడా వైలేట్ అవుతుంది. కాబట్టి both the statements are equivalent to each other. It's a very important point, you must remember. And in fact, second law of thermodynamics and first law of thermodynamics both are stated naturally. They don't carry any proofs there. They are the laws obtained by observing the nature. Okay. So if somebody says what is the proof of the second law, in fact because they are the natural laws, they are stated and observed by observing the nature, what happens naturally, they are all the natural laws as such. So they don't, therefore they don't carry any proof there. Okay.